Die oafage landit so hart, das sei wie ein Schuss durch des Juweliergeschäft halt. Ein Tabelt mit Ringen klirret. Jemand flüstert, oh mein Gott. Meine Schwester hat ihr Hand nicht gesenkt. Sie lehnt sich näher und sagt durch ihr Zahn, das kannst du nicht vor meiner Verlobung kaufen. Mein Name ist Arden Vale. Ich bin 32, die Ihre Schwester, die Ruhiger, die von der Jetter annimmt, das sie zwei ist aussteigt. Ich stand unter warmen Showroomlichtern und hielt ein klein Samtkiest in der Hand, die ich mit meinem eigenen Gehaltscheck bezahlt hat, als meine Schwester Brielle entscheid, dass ich wieder in mein Stell gesetzt werden musst. Brielle hat mein Leben immer wie gemeinsames Agentem behandelt. Mein Meilenstein wären zu viel. Mein Glück war schlechts Timing. Und jetzt, do Ihre Verlobungsfeier bevorstand, entscheid sei, das Sager mein Schmuckeswall ein Akt des Verrats war. Ich schmeckt Blut und Metal, als ich mein Wange beruhet. Die Verkuferin steht auf den Tresen, als wued sei ganz Verschlingen. Jetter Instinkt in mir schrei, sich zu entschuldigen die Dinge zu glätten, wie ich immer getten heb. Du gibst zurück, sagt Brielle und griff nach meinem Handgelenk. Dies Halsket salt auf meiner Party debutieren. Sei nicht einmal egoistisch. Mein Hers klopft. Nicht aus Angst, sondern aus etwas Neuem, etwas Scharfem. Ich holt Luft, bereit, und lick nien zu sagen. De leutit die Tür hinter uns. Langsam Schritt kontrolliert sicher. Ein Mann trat ein und die Luft im Raum bewegt sich so plötzlich, dass sich der Griff meiner Schwester lockert. Nur für ein Sekund. Brielle war immer so gewissen, entscheidend für mein Leben auf ein Weise, die sei für ihr eigenes nie entscheidend war. Als sei aufwärts, war sei die Son, und der Rest von uns lernt, in die Umlaufbahn zu gehen. Ich heb früh gelernt, das bedeutet, den Frieden zu bewahren, mich selbst zu schrumpfen. Als sich an sehr Eltern scheiden ließen, blieb Brielle laut. Ich blieb nützlich. Ich heb Mama mit Richnungen geholfen. Ich heb Ausflug ausgelassen. Ich heb während des Studiums zwei Jobs gemacht. Brielle nannt dramatisch, als ich sagt, ich sei mood. Jetzt war sei mit Evan verlobt, polierts Lächeln, Familiengeld, Meinungen, die geborgt Klangen. Ihre Verlobungsfeier war zu einer einmonatigen Produktion geworden. Farbpoliten, Gästelissen, Erwartungen. Anscheinend war ein dieser Erwartungen, dass ich sei in keinem Raum Gemmels glänzen wued. Dies Halsket ist unangemessen, sagt Brielle und senkt ihre Stimme, als ob sei des vernünftig Mädchen wued. Die Lut werden reden. Sei werden reden, weil du mich geschlagen hast, sagt ich leis, sei lacht, tatsächlich gelacht. Bitt, jetter weiß, why du übertreibst. Der Mann, der den Laden betreten hat, stand jetzt in der Nähe der Uhren und tat so, als wued nicht zuhören. Schaut nicht hinüber, aber ich spuet sen Aufmerksamkeit wie Druck auf meiner Haut. Brielle bugt sich wieder vor. Gib zurück, oder ich mach dir sehr unangenehm. Zum ersten Mal heb ich nicht nach unten geschaut, und des Schien sei mehr als ander zu irritieren. Brielles Lächeln ward fester, als sei merkt, dass ich nicht nachgab. War derselb Look, den sei unser ganzes Leben lang getragen hat, als Charm versagt und Kontroll zum Ziel word. Du matst des absichtlich, sagt sei. Du liebst Moment zu stehlen. Ich het fast gelacht. Die Absurdität druckt sich gegen mein Rippen. Ich hat jar damit verbracht, mich selbst zu lurchen, damit sei glänzen konnte, und jetzt word mein Weigerung zu verschwinden als wäret dargestellt. Ich bin allein hierher gekommen, sagt ich. Ich heb bezahlt. Jait nicht Ditch. Ihre Augen wanderten zu der Samtschachtel in meiner Hand, dann zu dem Mann in den Uhren, berechnend. Brielle hat immer Besten mit Publikum gespielt. Sei hab ihre Stimme. Muss net sein, sagt sei laut, Geld für sich selbst zu verschwenden, wenn man nicht mehr zur Family beiträgt. Ein paar Köpfe drehten sich. Hitzi krach mir in den Nacken. Das war die Ausgrabung, die immer impliziert, dass ich jedem etwas schuldet, nur weil existiert. Gib mir, sagt sei und griff ernut nach ihm. Ich trat zurück. Der angestellt at mich scharf ein. De Verler Brielle die Gettelt. Sei nahm mir die Schachtel aus der Hand und hielt sei wie einen Beweis hoch. Siehst du, deshalb verdienst du kein schönen Dinge. Du kennst deinen Platz nicht. Etwas in mir riss. Nicht laut, nicht dramatisch, aber vollständig. Ich sah sein und erkennt, dass dies kein Missverständnis war. Das war sei, und sei war noch nicht fertig. Ihre Hand hob sich wieder, diesmal schneller.
Und bever ich mich bewagen kont, tat ease gemmend andiers. Brielle's hand hat ease nicht bis zu meinem Jessic Geschäft. Ease blieb in der Luft stehen, Jeff Engine. Ein heftiger Atemzug durchströmt den Leden, als der Mann bei den Uhren Vortrat und sen Hand mit ruhiger, bangsteigender Präzision Ihre Handgelenk legt. Nicht hart, nicht sanft, sicher. Beruher mein Frau noch einmal, sagt gleichmäßig, und du wirst sehen was passiert. Das Wort Frau landet schwerer als die Oafage Gemmels hat. Brielle Erstedt. Ihre Gesicht word so schnell farblos, dass ich dacht, sei current ohnmächtig worden. Sei dreit sich bereit Gift frisusetzen, dan sa sei ein tatsich licken, und etwas in ihren Augen bewegt sich. War gross jealousn einfetch aber tuer gekleidet, auf ein Weise, die Geld nicht ankundigen muss. I art von man, für die Menschen instinktiv Platz Mädchen. Sein Griff word nie fester aber Brielle's nie begannen trotzdem zu zittern. Den Frau stammelt sei und lacht schwach. Nein, sei ist nur meine Schwester, sei ist dramatisch. Ich war einfach hab sen Stimm nicht, das war nicht nötig. Ich heb gesehen why du sei geschlagen hast, sagt Ich heb gehört, dass du sei bedroht hast, du wirst dich entschuldigen, jetzt. Der ganz Leden war still Jordan. Telefon Wernos. Die Hen des Angestellten zitterten. Brielle sah mich dannen, sah mich wirklichen, zum ersten Mal in ihrem Leben. Und in ihren Augen sah ich ease Angst. Weil sei endlich verstanden hat, dass etwas sehr schief gelaufen war. Ich fühlt mich in diesem Moment nicht triumphierend. Ich fühlt mich hohl. Brielle murmelt eine Entschuldigung, die so dünn war, dass sei kaum existiert. Die Augen richteten sich auf den Mann, der immer noch ihr Handgelenk hielt. Als sei lossless, stolpert sei zurück, als het sich die Schwerkraft verandert. Sei floh aus dem Leden mich noch einmal anzusehen. Die Türen schlossen sich. Sound alt wieder hierin. Atmen flüstern, mein Hand zitterten. Is tut mir leid, sagt ich automatisch zu dem Mann. Alt Gewohnheiten sterben schwer. Dreht sich zu mir und sein Jessich saustruck word weicher, so das mein Brust schmürzt. Du entschuldigst dich nicht dafür. Verletzt zu sein, sagt niemals. In dieser Nacht, allein in meiner Wohnung heb ich als nachgespielt. Nicht nur die Oafage, sondern die Jahre. Die Art und Weise, why Brielle mein Grenzen nahm verlangt und als Grossamkeiten formuliert. So why ich sei immer wieder ließ. Mir word etwas unangenehmes klar. Wenn ich nichts tun would des nicht in den. Wenn ich explodieren would ich ihre Geskicht von deren stablen Schwester worden. Also word ich ruhig, sehr ruhig. Ich öffnet meinen Laptop und begann ein List zu machen. Termen, Nachrichten, wenn Anfragen mit der Bezeichnung Familienhilfe, Gruppenchats, in denen Brielle mein Geld freiwillig öffentlich zur Verfügung stellt. Ich wollt kein Chaos. Ich wollt Klarheit und was genau, wohin ich sei bringen sollt. Bei dem einen Iranis glaubt Brielle, dass sei die Kontrolle vollständig hat, ihre Verlobungsfeier. Ich lächelt zum ersten Mal seit dem Leden, weil ich diesmal mein Stimm nicht erheben would. Ich would einfach die Wahrheit sprechen lassen. Die Verlobungsfeier fand auf einem privaten Dach in der Innenstadt statt. Glaswand, Lichter der Stadt, kuratiert Perfektion. Brielle schwebt in weiß durch den Raum und trankt Bewunderung wie Sauerstoff. Ich kam allein und ruhig zentriert. Ich heb sei nicht konfrontiert. Das war nicht nötig. In der mit der Reden reicht ich leis ein Flashlaufwerken den Fatchman. Ich hat des Medienpaket bereits vor Watchen unter meinem Namen bezahlt. Als der Koordinator nickt und auf den Bildschirm trat, begann mein Herz zu racen, aber mein Gesicht blieb still. Die Diashow begann sus, Kindheitsfotos laschen. Dan ändert sich der Ton. Screenshots erskienen, Nachrichten daten. Brielle verlangt Geld und nannt mich egoistisch, als ich zögert. Sprachnetizen spielten, ihre Stimm verspetit mich, weil ich meinen Platz nicht kannt. Gerisch verbraten sich wie Elektrizität. Brielle dreht sich zweiest verwirrt Dan Blake. Schließlich trat ich vor und sagt leise ins Mikrofon. Ich wollt nur das Jetter sieht, wie es für mich aussieht, dieses Engagement zu unterstützen. Still. Rieni unbestreitbar still. Brielle's Lächeln brachen etch seit zusammen. Sei alt auf den Koordinator zu und flüstert scharf, aber es war zu spät. Die Leute suchten bereits ihre Handys, nicht Drama aufzunehmen,
sondern Zurückzuspülen, nach einmal zu hören, zu verstehen. Even stand in der Nähe der Bar, die Farbe stieg und fiel in seinem Gesicht, als ein weiter Nachricht abgespielt Word. Brielle pralt damit, mit Arden Zugehen und schürst, dass ich Grund ein zweites Einkommen sei. Das ist nicht, begann Brielle und stopped dann, als Even sei Ansa. Nicht wütend, schlimmer enttäuscht. Heb mich nicht gefreut, ich heb nicht gestritten. Ich stand einfachte die hen gefältet des Hers klopft und sagt, ich wollt dich neuen Verlegenheit bringen, ich wollt, dass es aufhört. Für einen Moment sprach niemand. Dan fragt Even leise, ist irgendetwas davon nicht wahr? Brielle öffnet den Mund. Es kam nichts heraus, die Party explodiert nicht. Es ist entleert. Gesprech wurden verstummt. Die Gäste entschuldigten sich. Die Musik spielt immer unbeholfen und hohl. Als ich zum Aufzug trat, griff jemand nach meinem Arm. Es war nicht Brielle, es war Even. Und der Blick in seinen Augen sagt mir, dass es noch nicht vorbei war. Ich muss dir etwas sagen, sagt Even mit leiser, dringender Stimme. Wir standen in der Nähe des Aufzugs, die Lichter der Stadt spiegelten sich im Glas wie ein zweites Publikum. Ich erwartet wat enklage, stattdessen sah waren sicher aus. Ich wusste es skan. Gab zu. Nicht als aber genug. Schluckt. Sie hat des skan mal gemacht, mit Freunden mit Geld. Ich dacht ein Verlobung would sei beruhigen. Ich nickt. Das klang nach Brielle Meilenstein als Ausreden in Stel von Spiegeln zu verwenden. Ich sage es ab, sagt nicht dramatisch nur sachlich, abend, die Aufzugtüren öffneten sich hinter mir. Es tut mir leid was sei dir angeten hat, fügt hinzu. Und denk, dass du mir gesagt hast, wenn ich erraten wollt. Ich trat ein, die Türen schlossen sich und versiegelten die Nacht hinter mir. Watchen später skickt mir Brielle ein Nachricht. Kein Entschuldigung nur, du hast mein Leben ruiniert. Ich steht auf den Bildschirm und tipp dan einen Satz zurück. Kein, ich heb einfach aufgehört, dich mein Laufen zu lassen. Ich heb die Helsket manchmal noch getrigen, nicht als Symbol der Reich, sondern der Klarheit. Denn des Mächtigst was ich gegetten heb, war nicht zurückzuschlagen. Es stand still und weitert sich zu verschwinden.